Haya, hivyo. Tuketi, asante. Thank you, Joe. I appreciate. Ladies and gentlemen, hamjambo. Good afternoon, everybody. Asanteni sana. Let me just begin by saying what a great pleasure it is to be amongst you as we are here in this historic Pumwani Community Social Hall to launch the Boda Boda investment scheme. And I'm pleased because the Boda Boda business is one of the, what we might call economic miracle stories that has yet to be told. If we go back in time, it started as a small business, basically driven by necessity. Mtu akitaka wakati kulikuwa mambo ya mipaka kufunga fungwa, young men like yourselves of that time, mtu anachukua baisikeli, anavukisha mizigo kwa boda, anachukua huko, anarudisha huku. Mlikuwa mnatulenga kwa sababu hiyo hakuna kodi ilikuwa inalipwa, lakini mlikuwa mnasaidia wananchi wale ambao mlikuwa mnabebea, au ni namna gani? Si ni hivyo? Yeah? And that is the basis, I believe, of where the term Boda Boda came from. Mlianza kwanza na baiskeli, and with time tukafika mpaka sasa, mkatoka kuwa watu wa baiskeli mkaingia hizi pikipiki. So ladies and gentlemen, what started as a simple business enterprise by young people trying to solve a cross-border problem has become a multi-billion industry, all because of the effort that young people have put into this. From a few bicycles in the early days, you now have, based on the records that we have been given, approximately 1.4 million motorbikes across the country. So, ladies and gentlemen, I will focus my remarks on three things, which I consider to be paramount to this industry. One, I will reflect on your potential as an industry and show you how important you are to our emerging economy. Two, I will show you how and what you can become because of your potential. And three, I would like to talk to you about how you can partner together with my government to make the best of an industry that you yourselves have built from ground up. With regard to your potential, if we look at the facts, the Boda Boda community across the country carry approximately 22 million people every day. Kweli ama sio kweli? Right? That means that close to half of the population of Kenya moves from point A to point B using your means of transport. That is the truth. That said and done, it therefore means that nobody has a bigger presence in Kenya in terms of footprint than you do. And that's why we call it the silent miracle. Because from every village to every house in that village, munatoa mtu, ama ni mama ambaye anaenda hospitali, ama ni nani, ama ni mtu anaenda kazini, nyinyi ndio mnamtoa kwake nyumbani, mnampeleka kwa matatu ndio afike kazini, ndio mnatoa mama kwa nyumbani, mnampeleka mpaka pahali ambulance inaweza kumchukua. Kweli ama sio kweli? Si ni kweli? So therefore, the Boda Boda business supports in total, over and above the people you carry,
it supports directly or indirectly approximately 5.2 million Kenyans, again, which accounts for approximately 10% of the population of Kenya. So therefore, there are 5.2 million Kenyans who either directly or indirectly depend on the business that you do. Is that correct? And therefore, it means, if we just go by the facts, and that's why I said that's the first part, that 1 in every 10 Kenyans makes his livelihood because of the business that you do. 1 in every 10 Kenyans anapata chakula yake ya siku kwa sababu ya biashara yenu. Si ni namna hiyo? Nataka tupelekane tu pole pole. I believe this is significant because this mode of transport is still in many ways relatively new and remains an invisible giant in our economy. I think, as Bwana Chairman you have mentioned, I think as the Chairman has also mentioned, we also need to reflect on the income that is generated by this sector. And when we reflect on that, just by sheer estimates alone and by the numbers and the volumes that you carry, we assume that every year, in totality, the 1.4 million riders and the ancillary services makes approximately 357 billion shillings every year. 357 billion shillings. And indeed, as you said correctly, Bwana Chairman, what we give to the counties today, every year, is 316 billion Kenya shillings. So it means that what the government gives to the counties, your association, if you were together, would make more than what the government gives to 47 counties in our country. We need to take note of that. To emphasize the point even more, every day, if we take the totality of the 1.4 million riders that we have, that means that every single day you are collecting an average of 980 million shillings. Kila siku. 980 million shillings. Na shukuru ya kwamba sijakuja na mkubwa wa Kenya KRA hapa, kwa sababu akisikia numbers kama hizi mtaona vile atawafuata akitafuta yake. Yeah? Translate that even further, that means that every week you make almost 6.8 billion shillings. And every month you have the potential to make 27 billion shillings. But the question you must ask yourself is that if you are collecting almost 1 billion shillings every day, yeah, kwa nini kila boda boda analia umaskini? Hiyo ndio swali sasa, si ndio? Kwa sababu pesa iko mikononi mwenu, si ndio? Lakini bado tunalia umaskini, si ni hivyo? Na sijui kama kuna industry ingine Kenya mzima ambaye inatengeneza pesa kiasi ya kile nyinyi mnatengeneza kila siku. Tumeelewana hapo? We're on the same page. Haya.
then we need to move on and say that if you support the livelihoods of 1 in every 10 Kenyans, why have they not transformed their lot substantially? Why have they not transformed their lot substantially? Because that is huge money. And I believe we can answer that question. Because when we have now just described what your potential is, we need to now ask ourselves, what can you become? What can you become? And I believe, and I hope this is the reason, Bwana Chairman, sikuniitisha mimi pesa, lakini ni kuuliza mnaweza kusaidiana na serikali kwa njia gani ndio pesa yenu iwe ya manufaa kwa maisha yenu. Si ni hivyo? All right? Because if collectively you make approximately 1 billion shillings a day and approximately 357 billion shillings a year, already you're a powerhouse. You're a sleeping giant that only needs to be awakened. And that is why the Boda Boda investment scheme, I believe, is a very timely idea. And I believe that if you come together under a scheme like this, organize yourselves, and with the support of government, I believe there is nothing you cannot achieve for yourselves, for your families, and indeed for your country. But for you to achieve this dream, you must take heed of 2 very important principles. And the first principle is a principle I mentioned on Madaraka Day earlier this week. And I urged that every single individual should take pride in paying the price for what they want. For each and every one of you and your colleagues across the country to know that I am proud of what I do. I am not a person who is waiting to receive handouts. I am proud of what I do. Yeah? All right? And I am willing to pay the price. Okay? I'm willing to pay the price to make myself better. Hiyo ndio mwanzo. All right? Kwa sababu ukisikia unaitwa wewe na unajiona wewe ni mtu ambaye sio mtu wa maana, basi hivyo ndivyo dunia itakutreat. Unaona? Lakini ukijifanya na usimame kama mtu ambaye anajua yeye ni mtu wa maana, hivyo ndivyo itakuchukua. Yeah? Lakini kama wewe mwenyewe umejidimini, wewe mwenyewe huna hiyo pride ya vile unafanya, right? Kama wewe basi wewe ni mtu ya kutumiwa, si ndio? Ni kutumiwa siku hiyo, basi kwenda zako, nikikuhitaji tena nitakuita. Hivyo ndivyo mnataka kuwa? Hivyo ndivyo mnataka kuwa? Lakini mtu wa heshima ni mtu ambaye anachukua pride kwa ile ambaye anafanya. Yeah? Ni mtu ambaye anachukua pride kwa ile ambaye anafanya. And I believe that if as a Boda Boda fraternity in Kenya, and you make close to 1 billion a day, it is because you want to pay the price. You want to pay that price. And you pay the price by waking up at dawn, reporting to work, ukiwa mvua, ukiwa joto, muko kazini. You pay the price of servicing your Boda Boda loans.
hata kama hakuna profit bado, kwa sababu unajua riziki yako inatoka kwa hii pikipiki. Si ni kweli? And whatever the circumstances, you are always there and ready to be in the arena. And that is why I repeat again, you have become that silent economic miracle in our midst. So I want to urge you to continue this transition of continuing to pay the price for your dreams to come true. And I say so because if you do not pay the price, someone will pay to misuse you. Someone will pay to misuse you. So instead of being usable and ultimately disposable, kwa sababu unajua ukitumia kitu shelf life yake ikiisha, unafanya nini? Si unatupa. Kuna kitu kingine unafanya naye. Kama kitu umemaliza utumizi yake, na ndio mnaona mnatumia wakati ya uchaguzi, ndio nyinyi mmejazana, uchaguzi ukiisha basi mjiuliza kama hiyo sasa ndio maisha ile mnatafuta. Ndio hiyo. You must make your lives meaningful yourselves. The second principle I want to leave you with today is an old principle, a very old principle. That the first thing, if you want to have and to be successful in your life, mbele ya uende useme sijui nataka kwenda kulipa nini pale na kulipa nini pale, kwanza jilipe we mwenyewe. Tunaelewana? Mbele ya useme wacha kwanza niende sijui nitafute sijui kuna spare part moja hapa, hata kama pikipiki itapiga kwanza jilipe, alafu hiyo Rais Uhuru Kenyatta hapa jijini Nairobi akizungumza tu na wale wakuu wa sekta ya boda boda hapa katika taifa hili, ikizingatiwa kwamba ni sekta ambayo haiwezi ikafumbiwa macho na kuzibiwa sikio katika uchumi wa taifa hili. Akizungumza nao tu ameweza kutaja mambo kadha wa kadha, Rais Uhuru Kenyatta akisema kwamba ni sekta ambayo inaleta kima cha shilingi milioni 180 kila siku katika taifa hili la Kenya, takriban bilioni 6 kwa wiki na takriban bilioni 27 kwa mwezi, sekta hii ya bodaboda, na amewahakikishia kwamba biashara zao zitakuwa zenye kulindwa na vile vile kabisa kuwatolea wito tu wasiwe ni wenye kutumika kisiasa na vile vile kabisa kutumika katika masuala ya uhalifu. Tumeona kwamba visa vingi vya uhalifu hapo awali vimekuwa vikiripotiwa vikitendeka kutokana na masuala ya boda boda. Kwa hiyo ni sekta ambayo imeweza kutumika katika kuinua maisha ya Wakenya wengi, kwa sababu ni sekta ambayo pia inatoa ajira kwa vijana wengi sana katika taifa hili, ambao ameweza kuratibu hapo Rais Uhuru Kenyatta, na vile vile kabisa akitaja tu kuwa ni sekta ambayo itakuwa ni yenye kupunguziwa mafuta kwa kima cha shilingi 3 kwa kila lita watakapokuwa wakielekea katika stesheni mbalimbali miongoni mwa stesheni zaidi ya 300 za mafuta ambazo ziko katika taifa hili la Kenya. Kwa hiyo tu ni sekta ambayo umuhimu wake umeweza kuonekana na umuhimu ambao umeweza pia kuvutia jicho la Rais Uhuru Kenyatta inaendelea katika eneo hilo, na hebu tusikie tu wanasemaje. Niambieni ni nani dunia hii tunaita Kenya ama East Africa akona na 2 billion kila mwezi ya kufanya investment? Kunaye? Angalia benki zote, angalia na hakuna, mimi sijui ni nani. 2 billion kazi ya jasho yako, na ndio ile pale. That's the biggest thing. There is nothing then you cannot own.
as young people. Because if you're making 2 billion shillings, yeah, mtaanza kwenda kuambia rupees, kama utaongeza hiyo rebate iwe 4 shillings kama 5, sisi tutafungua petrol station zetu. Yeah? Sijui kama mnanielewa. Kwa sababu sasa si mko na pesa yenu. Si mko na pesa yenu. So mtakuwa na hiyo nguvu ya kusema to negotiate, because now ukiambiwa na mtu hii insurance hii tunataka tulipe hii, na mtu anasema hapana, unasema no problem, tutaenda kwa mwingine. Watu watakuwa wanawakimbiza nyinyi, sio nyinyi kukimbiza wale mnafikiri ni matajiri. Hawa ndio watakuja kuwatafuta pahali mlipo, kwa sababu wanajua mko na pesa. Tunaelewana? So that is another important thing. And then it means therefore that your members now can borrow. Mtu kama akona taka kujenga nyumba yake, anataka kuanzisha biashara ya bibi, alafu amwambie wewe bibi, shikilia hapo, mgongo ukipasuka baada ya miaka 10 mimi nakuja kukujoin hapo. Tunaelewana? Kwa sababu baada ya miaka 10 vile chairman amesema, wewe sio kijana tena. Mimi hata nashindwa, mimi ni karibia 60, bado naitwa kamwana. Kamwana ile ability ya kuzunguka na kukimbia ya zamani imepoa. Hata nyinyi mtafika hapo bwana. Kwa sababu hakuna mmoja hapa ambaye hatazeeka. Si tutazeeka zote. Na kuzeeka sio ugonjwa. Ni kujipanga vile utaishi ukizeeka. Si ni hivyo? Ama ni namna gani wenzangu? Mtu ni kujipanga vile ataishi baada ya sio kusema nimezeeka sasa, unajaribu kufanya ile kickstart ya pikipiki, mguu unateleza nini. Hiyo sasa unawachia kijana yako, wewe endelea na hiyo biashara. Unarudi kwa sababu ya ile investment ulifanya, na ile kioski kama ile biashara mama alianza, unarudi sasa kufanya na mama hapo, ukiwa umetulia na umejenga nyumba yako, na kijana yako anaendelea. Hiyo ndio kukuza maisha. Ama ni namna gani wenzangu? Kwa sababu mimi sitaki tudanganyane leo, tuambiane ukweli. So therefore, ladies and gentlemen, my invitation here is to ask you, in all humility, leverage on your numbers. Don't look at yourself as an individual. Look at yourself as a community. Look at yourself as a community. Ukiona wale wazee wa zamani ambao walitajirika wakati kahawa na majini chai, na hapo ndipo tunataka kurudi. Hawakutajirika kwa sababu ya effort ya mtu binafsi. Walisanyana pamoja wakatengeneza strong cooperatives, na pamoja ikawawezesha kutusomesha. Tunaelewana wenzangu? Ikatuwezesha na ikawawezesha kutusomesha tufike pahali ambapo tumefika. Right? Hata nyinyi, nguvu yenu sio wewe binafsi. Nguvu yenu ni nyinyi mkiwa pamoja. That is where your strength is. That is where your wealth lies. That is where your future lies. Si ni hivyo? Point yangu ya mwisho ni vile tutasaidiana sisi kama serikali na nyinyi wana boda boda. Vile chairman na hii association yako ya safety, how you have led the way in forming this investment scheme, I believe that if all of your people support it, and you are able to convince them to support it, right? Because that onus is yours and your colleagues here. You must convince. It's not my job. It is your job. It is your job to make your members feel confident to support it. All right? It is your job that when fully operational, your members will contribute just through this investment vehicle alone
almost 25 billion shillings every year, while still being left, as I said, it's 357 billion that your industry makes. Why can you not take that 25 billion and invest it in your future? Invest it in your future, right? And that is why I go back to my point, pay yourself first. Hii ingine, almost another 320 billion, all right? Hiyo sasa ndio ni matumizi ya kila siku. Ya mafuta, ya kutengeneza pikipiki, ya kupeleka chakula, ule ambaye hana bibi ya kununulia friend soda hapo ndio umuongeleshe vizuri. Alright? Yeah? Lakini wewe yako tayari unajua iko kwa mfuko yako? Yako. 25 billion shillings out of 357 is not much of a sacrifice. But you have paid the price and you are protecting and defending your future as an individual. Sinihivyo? Yeah. So I want to thank Ruby's Energy, Asante Sana, for what you have done. I want to thank Kenya Commercial Bank mightily. I want to thank CMA for making necessary to have all the regulations and the unit trusts, etc. In place. I want to thank NHIF. I want to thank all the participants. And I want to encourage others to also come on board and work with these people. Yeah? As they say, the early bird catches the worm. Yeah? Come on board now. Because if this works, hawa ndio watakuwa wadosi. Watakuwa wanapika tu. Tunaelewana? So I encourage all others to come on board. And I want to assure you, Chairman, and your committee members, that as this scheme unfolds, you can depend on my government support in ensuring that this will never cease. More so, because I believe this industry can be a significant contributor both to job creation, but also to the growth of our economy. And again, sio mimi nilisema, ni chairman alisema. And if the working life of a Boda Boda rider is 10 years, after which he joins other sectors of the economy, this scheme offers a safe landing for him outside of the Boda Boda fraternity. All these thoughtful social protection innovations around the scheme, I want to promise you once again, will receive the full support of my government. I cannot, at this stage, not fail to mention that there is need to recognize that the traffic rules that regulate Boda Bodas are the same rules that regulate all motorized traffic. You must therefore observe these rules without fail, for indeed the safety of the passengers and other road users is critical to sustaining your business. Sini hivyo? Ningependa kusema kitu kimoja kia mwisho before nifunge. Na hiyo ni, wenzangu, kuongoza sio rahisi. Tunaelewana? Na leo hii ndio unaona mimi hatuko na umati, kwa sababu mimi na address viongozi. Okay? Nyinyi ni viongozi. Yeah? Nyinyi ni viongozi. Na hakuna kitu ngumu kama kuwa kiongozi. Right? Kwa sababu kuwa kiongozi, sometimes you have to take difficult decisions which are not popular. All right? But also, you have to consistently endeavor to build trust between yourself as the leader and those that you lead. Because if there is no trust, why should somebody put their money where you are? And the truth is, there have been problems, especially with SACCOs. Mtu ana contribute,
anatoa pesa kila siku, mwishowe kiongozi ametoroka na hiyo pesa. Na ni pesa ya mtu ambaye ametoa jasho yake na amekuamini wewe kama kiongozi. Na nataka niwaambie, there is a trust deficit. Chairman wa Kisii, sijui kama yuko hapa, tulikuwa na huyu mwenzenu Kisii juzi, na nilikuwa najaribu kuongea na watu, tukaongea na wanashika mambo yale yote ambaye tulikuwa tunasema, wanashika ndio ni hivyo. Alafu nikasema sasa, kwa sababu ya vile mnanikaribisha hapa, mimi ningependa hata mimi nifanye contribution kwenu, ya kusaidia biashara zenu ziendelee. Chairman, si ni kweli? Si tulikuwa pamoja? Aketi tu nilikuwa nasema kwa sababu nataka witness ya kusema vile nilisema ni kweli. So nikamwambia, mimi ningependa ni make contribution kwa sako yenu. Wacha usikie nduru ile ilitoka hapo. Hapana. Hiyo tumekataa. Nikamwambia sasa, sini hii mimi nataka muanze kusave. Hapana, hiyo hatutaki. So mimi nikaona mimi sitaki kupigana na wenzangu, wamenikaribisha, tumeshinda vizuri, na vile nasema hii ni sio mimi. So nikasema okay, tukubaliane. Mimi niko tayari, lakini nyinyi muamue. Na nikawauliza, mnataka mkikubali niweke hii pesa kwa sako, nitawapatia mingi. Mkisema ni ya kugawanya, ya kukula ya leo, mimi nitashukisha chini. Mnataka gani? Shukisha. Nikaona labda sikusikia vizuri. Nikauliza tena, mnataka gani? Hiyo mingi ama hii ya chini? Hapa nashukisha. So, as leaders, there is a trust deficit. And you have a huge responsibility to be able to inculcate a culture of integrity, of dignity, so that those that you lead are able to have trust that their resources and their assets are safe in your hands. Tunaelewana? Because if that doesn't happen, this will never work. It will not work. So your own personal integrity, the way you handle yourselves, the way you handle the resources and assets of others, the more you create an ability of those that you lead to trust you, the more they will save, and the more chances that they will become, together with yourselves, successful entrepreneurs in this country, able to shape and transform our economy through their hard work. Because if that doesn't happen, all they end up being is people who are usable and disposable. But if they are to be people who have dignity and who have hope for a future, it is through schemes like this, whereby they feel, I have the dignity of my work, I am proud of my work, na najua baada ya miaka 10 mimi sitakuwa tu naloita huko, nitakuwa through my savings, nitakuwa niko na nyumba, nitakuwa niko na kabiashara nimeanza pale na mama, nitakuwa niko na hii pale na hii pale, kashamba nilinunua. Alright? Sio kwa sababu ya kupewa, ni kwa sababu ya jasho yangu. Mimi naomba Mungu awasaidie sana. Na vile nimesema, mimi niko tayari kusaidiana pamoja nanyi kuhakikisha ya kwamba haya ambaye tumeanzisha leo yatafaulu. Na niko nasema hapa, isipokuwa usaidizi wa serikali
wafika kiwango sio ya kuwapatia, lakini ya kuwasaidia kuorganize njia za kuinvest that are secure. And you must make sure that kila mmoja of your members anafungua simu, anaona pesa yake katika account yake ya KCB na anaisoma na anajua balance yangu leo, pesa yangu iko hapa. Sio ile ya kusema pesa yako bado iko. Hapana. Kila mtu akichukua simu yake mbele aanze kazi, afungue simu aseme aone pesa yake. Akitaka kuitoa sio kwenda kusema chairman niwekee kidole hapa. Hapana. Yeye ana transact independently. Tunaelewana wenzangu? Please build that trust and reduce this trust deficit that currently exists. And I am sure you will be very successful and be very, very prosperous. Ya mwisho, tumefungua BBI na tumezindua BBI. Na waaj msome. Na waaj msome. Na mkisha soma, mimi naamini iko na mambo mazuri. Don't make it political. If it is going to be beneficial, which I personally believe it will be beneficial, please support it. Do not allow yourselves or this debate to be turned political. This is not about anybody. Mwishowe wewe ndio utachagua ule unataka. Si ndio hiyo? Hakuna mtu atakuzuia kufanya hivi. Lakini kama hii document iko na kitu, na mimi naamini iko na mengi ambaye itaweza kubadilisha na kulinda maisha yako, iunge mkono na ndio Kenya isonge mbele vile mimi nataka wana boda boda wasonge mbele. Nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde, na tutaonana tena, kwa sababu mimi nita keep here on the ground kujua vile mambo inaenda. Na kama kuna usaidizi wowote mnataka kwa serikali yangu, don't hesitate. Ambia mwenzako hapa akuje aniambie, na mimi niko tayari kuwasaidia. Asante. Niombe sote tusimame wima kwa wimbo wa taifa.